السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنكمل كتاب المعاصر lesson 3 و 4 الدرس الثالث والرابع في وحدتنا الثالثة. النهاردة القراءة والاستماع والاكسبريشن، وغدا إن شاء الله هنبدأ ننزل فيديوهات الحل. algae algae essay farming farmland hydroponics seaweed summarize summary topic arpon vegetarian شخص نباتي anarchic argue argument available boring chance conclude conclusion contain content control description efficiently evidence fact factual fashion flow focus fresh introduce introduced introduction leave leaves link linked lose lost lost main mess messed negative notice ocean original outdoors population replace reuse roof several soil specific surprisingly gap giant heel healed tasty underline underlined usual definitions algae طحالب a very simple plant without stems or leaves that grows in or near water. Hydroponics the process of growing plants in water or sand rather than in a soil. عملية زراعة النباتات في المية أو الرمل أكتر من التربة. Seaweed العشب البحري a plant that grows in the sea. Summary a short description وصف قصير that gives the most important information in a text بيدي أهم المعلومات في النص. Vegetarian someone who doesn't eat meat or fish لا يأكل سمك أو لحمة. بعد كده عندي ال collocations damage the environment earn money give an opinion make sense make furniture make much healthier keep cut down trees offer the best solution save money show the order take eggs write summary synonyms الترادفات available لما تكون متاح reachable obtainable available متفرغ free boring uninteresting tedious dull conclude sum up close end factual actual real true original أصلي native first original حقيقي authentic real genuine specific particular definite summary synopsis outline urban civil. بعد كده عندي هنا available اللي هي متاح unavailable unobtainable available اللي هي متفرغ busy unavailable boring interesting exciting conclude start begin open factual false fictional original أصلي fake poor soil rich soil fertile soil specific محدد common indefinite urban rural primitive. بعد كده عندي expressions all the evidence suggests that and then areas with poor soil as much as you can based on due to the fact that good for green space in fact in my view link to open spaces opinion about or of on 3 حروف جر مع opinion over the next decades the arguments against the arguments for the order in which things happen the reason why the whole text to conclude encourage to focus on go up grow by grow to heal up look back at lose up to sell to. بعد كده بيقول lose mess lose lost lost يخسر مال أو معركة. people who had trusted المعاصر أو المستريح lost their money livestock or cars
Our national team lost the final against Senegal. خسرنا النهائي ضد السنغال. missed يفوت وسيلة مواصلات أو موعد. I missed the school bus. She doesn't want to miss the start of the film. مش عايزة يفوتها بداية الفيلم. missed يعجز عن تحقيق شيء. He missed the world record. فاته الرقم القياسي by 3 seconds. بعد كده عندنا missed when I was abroad. وأنا في الخارج I missed my family and friends. كنت بفتقد أصدقائي وعائلتي. outdoor صفة معناها خارجي أو خلوي، طالما صفة يبقى لازم يجي وراها اسم noun. صفة تستخدم قبل اسم. football is an outdoor sport، وزيها بالظبط زي يعني نفس الاستخدام كلمة indoor بس عكس المعنى. indoor game يعني لعبة داخلية مثلا زي الشطرنج مثلا. outdoor دي صفة هي بتستخدم بالخارج، خلاص كده، فيها الخلاء، ظرف يصف فعل ولا يستخدم قبل فعل، يبقى طبعا دي كده المفروض نقول adverb، هي ظرف بالخارج أو في الخلاء، ظرف يصف فعل. football is played outdoors. summary تلخيص أو موجز لكتاب أو قصة أو مقال. I didn't read the novel itself. I only read a summary of it. أنا قريت ملخص ليها. abbreviation ده اختصار لكلمة وعبارة. DR is the abbreviation. DR دي اختصار لتايتل لكلمة أو لقب مين؟ دكتور. بعد كده عندي طبعا أول درس قراءة is allergy the future of food. هل الطحالب هي مستقبل الطعام؟ We will need to find sustainable sources. احنا قلنا في الدرس الأول والتاني محتاجين مصادر مستدامة of food in the future because there will be more people to feed and many places will be too hot and dry for agriculture. يبقى في أماكن حارة وأماكن جافة للزراعة. So why don't we think about farms in the sea؟ ليه ما نفكرش نعمل مزارع في البحر؟ Algae are plants that grow very quickly. الطحالب بتنمو بسرعة in water and wet places. They are eaten by everything. بيأكلوا from the smallest fish السمك الصغير to giant whales للحيتان، كل ده بياكلهم. Some kinds of algae بعض أنواع are called seaweed. فيهم حاجات اسمها seaweed اللي هي العشب البحري. And this is a very popular food. ده طعام مشهور جدا in China and Japan. Algae is very healthy صحي جدا and some scientists والعلماء believe that يعتقدون a lot more people will be eating it in the future هياكلوه في المستقبل. They hope that farmers won't need to damage the environment. يتمنوا ان الفلاحين ما يدمروش البيئة because they will be growing our food in the ocean في المحيط. In fact, scientists think that growing algae will help to clean the sea تنظيف البحر and improve the air وتنظيف الهواء that we breathe because algae makes a lot of oxygen. يعني لأن الألجي الطحالب بتدينا oxygen. But will you want to eat it؟ هل هتاكله؟ Well, you might not even not. انت ما لاحظتش scientists are already using seaweed to replace. العلماء بدأوا فعلا استخدام العشب البحري يستبدلوه بالسولت in bread في الخبز and some other foods to make it much healthier عشان يبقى أكثر صحية. بعد كده عندي هنا hydroponics اللي هي الزراعة المائية. With the population of the world predicted من المتوقع to grow to around 10 billion by 2050. One problem we will have is finding enough land for food production إنتاج الطعام. A possible solution حل is to this problem is using something called hydroponics الزراعة المائية. Hydroponics is a way to grow plants without زراعة النباتات without using any soil من غير تربة. Instead, farmers grow the plants in special water في مياه خاصة which contains تحتوي all the food that plants need to grow. This is a big help for farmers مساعدة للفلاحين living in areas with poor soil. Hydroponics use a lot less space than traditional farming land. أكثر من الأرض التقليدية. Surprisingly من المدهش أو من العجيب it also use less water. هتستخدم مية أقل water because any water that the plants don't use is reused. المية اللي مش هيستخدمها النبات هيعاد استخدامها. There are also fewer problems with insects. في مشاكل تانية مع الحشرات. Almost any plant can grow using hydroponics and many plants produce more fruit فاكهة and leaves this way. Some people argue في ناس argue يعني بتدعي that hydroponics is not very good for large farms. مش هينفع نعمل منه large farms مزارع كبيرة because they need expensive computers. محتاجة كمبيوترات to control the flow of water تدفق المياه light والضوء to the plants. But others argue ولكن آخرين يقولون that it could offer إن ده ممكن offer يوفر the best solution
to the future problems. يبقى الهيدروبونكس برضو من الايه؟ من الحلول. Many scientists علماء think that in the future we will be using hydroponics to grow food even in places حتى في الأماكن where nothing grow now اللي ما فيهاش حاجة بتنمو such as deserts زي الصحاري أنتاركتيكا القارة القطبية or even space أو في الفضاء. urban farming هنشوف بقى ايه urban farming. هنا بيقول لي this essay will focus on something my uncle is planning. عم بيخطط ليه to do help food production لزيادة إنتاج الطعام something called urban farming اللي هي الزراعة المدنية. My uncle lives in London. عايش في لندن. And first I will explain what urban farming is. هنشرح يعني ايه زراعة مدنية and why he wants to do it with a group of his friends وليه هو عايز يطبقها مع زمايله. Urban farming is growing food. نزرع طعام in our cities في مدننا. Of course cities are not usually good for farming. المدن مش بيئة صالحة due to the fact that there is so little green space الأماكن الخضراء قليلة. But he said they will be using flat roofs. هيستخدموا الأسطح المستوية gardens الحدائق and open spaces to grow what they can. يعني أي حد عنده حديقة يزرع فيها. In case of London على سبيل المثال لندن people already grow a lot of flowers زهور in their gardens. But next year the group of friends will be planting more fruit and vegetables. يزرعوا بقى حاجة ايه تتاكل زي الخضار والفاكهة in any open spaces they can use. At the end of the year they will be eating fresh fruit. هياكلوا فاكهة and vegetables from these spaces من هذه الأماكن. عندنا بقول in my view اللي in my point of view في وجهة نظري urban farming is a great idea. فكرة رائعة. It will help my uncle and his friends to save money وفروا فلوس أو أموال in the shops and it might also help them to earn money. They hope they will be selling some of the produce المنتجات دي to local restaurant ممكن يبيعوا and markets ويكسبوا. To conclude أخيرا urban farming is an interesting idea. فكرة رائعة. All the evidence كل الدلائل suggests that it could help us grow our own food in the future even in cities without much outdoor space حتى لو مفيش أماكن. بعد كده آخر حاجة عندي lesson بين أمير وهاني بيتكلموا عن how to write a summary. ازاي نعمل summary. Is that your homework هاني ده الواجب؟ قال له yes. What's wrong with it? It took me ages. أنا خدت فترة طويلة جدا. I can see that. It's a very long طويل. So what? قال له well we were asked to write a summary and your looks longer than the text. احنا طلبنا summary. انت كاتب كتير أكتر من النص. We are summarizing. احنا بنلخص. You know it should be shorter right. لازم يبقى أقل من النص الحقيقي. قال له yes I know that but I didn't want to miss anything important. كنتش عايز يعني أتخطى أي حاجة مهمة. قال له so what was the text about؟ كان عن إيه؟ قال له I can't remember but it's all in my summary. My friend you need to think more and write less. تفكر أكتر وتكتب أقل. Start by reading the whole text. اقرا النص كله and try to understand. تفهم as much as you can على قد ما يعني تقدر تعبر يعني. Ask yourself. اسأل نفسك what is the main idea الفكرة الرئيسية. How would I explain؟ ازاي هشرحها. It to friend quickly. Don't start writing anything until you have done that. ما تكتبش كل حاجة. قال له but you know me I always forget something important. بنسى حاجات مهمة. أمير قال له then you should read the text again. اقراه تاني but the second time underline the most important words or phrase. خد خط تحت الحاجة المهمة هناك. These are usually nouns for things or people that the text is about. Verbs for important actions الأفعال المهمة or phrases for times and place وعبارات الزمان والمكان. قال له okay. After that try to only look at the important words الكلمات المهمة that you underline when you are writing your summary and just write complete sentence. اكتب جمل كاملة that fill in the gaps between those words. قال له I see أنا فهمتك. قال له it's also helpful من المفيد إن أنت to use words or phrases that show the order in which things happen ترتيب الأشياء. phrase like first عبارات زي first after that or finally. هاني قال له and then قال له when you have finished writing your summary اكتب تلخيص بتاعك read it again check that it's clear اتأكد انه واضح and then look back at the original شوف النص الأصلي next to see if you have included لو انت لخصت ولا لا all the important information. وده نهاية الدرس الثالث والرابع. غدا إن شاء الله هنبدأ نحل أسئلة 3 و 4 وأسئلة الجرامر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.